Ujala, चार बूंदों वाला Insta Violet Concentrate. कपड़ों के रेशे तक जाए सफेदी का नया रंग लाए नील भूल जाओ हाँ महीने भर की सफेदी लाओ ज्योति लैबोरेटरीज का आविष्कार उजाला सुप्रीम चार बूंदों वाला I am definitely sure that the advertisement you saw just now brings back a lot of nostalgia, especially if you are a 90s kid. Well, speaking of advertisements, there are certain brands which have become iconic in the history of Indian business ecosystem, and one of them is Ujala from Jyoti Labs Limited, a homegrown brand which has been in existence for 4 decades and with a market share of 80%, operating in over 17 countries with a turnover of 2000 crores as of the financial year 2021. But what's even more astonishing is the fact that the brand was made legendary by a common man named MP Ramachandran, who worked as an accountant. And before you even think of it, no, he did not come from a business background, nor he had the advanced scientific knowledge. And so now the question is, how did Ujala become successful? മറ്റിന്ത്യൻ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മലയാളിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് വ്യക്തിശുചിത്വത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധയാണ്. കാലാന്തരത്തിൽ ജ്യോതി ലാബോറട്ടറീസിന്റെ ഉജാല മലയാള നിഘണ്ടുവിലില്ലാത്ത വെണ്ണയുടെ പര്യായമായി. Well, the answer to Ujala's insane growth lies in this diagram called the Ansoff's matrix, which has 4 parts based on 2 variables, which are product and market. And as we move ahead with the story, we will decode each one of them. Starting from the top, that is market penetration, which is the first step that a company takes to establish itself in the market. And they do that by entering an existing market and by selling an existing product, which is far better than the competitors. In our case, the story dates back to the 1970s when MP Ramachandran used to work in the accounts department of a chemicals company in Mumbai. He worked there for 14 years and he was able to enjoy a decent standard of living. But a major turning point happened in his life when that particular company got shut down. I was working in Mumbai for about 14 years. Then that company where I was working got closed. Since I was in the accounts discipline, for about more than 2 years, I had to be there because of the income tax and the sale tax and all the taxes matters I had to do. And I was very workaholic. They also liked me. So there was a big laboratory was there, good library was there. After that, the company was closed and they allowed me to do a side business. That side business has become now full-fledged business. And so he thought from a customer's point of view, and he recalled that while growing up, his father used to wear a white shirt and a white munda, and therefore Ramachandran too decided to adopt the same. But while he was working in Mumbai as a bachelor, he used to wash his own clothes, and he discovered that the original white color of his clothes never returned, despite using the most expensive whitener available in the market. And this spark of thought marked the beginning of a historic legacy. മാരേജ് കഴിഞ്ഞു, ഒരു മോളുണ്ട്, അതിന് 5 വയസ്സായി, രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ പ്രസവമായി. ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാനസിക സ്ഥിതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇവരെ ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കുന്നുള്ളത്. ഇത്രയും പാതാളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷവും ഒരുപക്ഷെ ഗോഡ് അതിൽ നിന്നൊരു പുനർജന്മം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വായിക്കാനിടയി. എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി, കിർക്ക് ഓത്മർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓഥറാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു സെന്റൻസ് കണ്ടു, അതായത് നവഡേയ്സ് സിന്തറ്റിക് ഓർഗാനിക് ഡൈസ് ആർ ബീങ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദി മോസ്റ്റ് ബ്രില്യൻറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഓഫ് വൈറ്റ്നസ് ഫോർ ക്ലോത്ത്സ്. അതായിരുന്നു ക്ലിക്ക്. And with this concept in his mind, he asked the chemist in his former company if they could come up with a top-class whitener. And after 2 years of trial and error, they finally did it. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ശരിയായി, കുട്ടികളിലേക്ക് കുറച്ച് പല ആൾക്കാർക്കും കൊടുത്തു. ഒന്ന് നമ്മുടെ സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി അതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് കൺസ്യൂമർ സ്റ്റഡി ചെയ്തു. അവരൊക്കെ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. അപ്പോഴാണ് നമുക്കിതിന് എന്ത് പേര് കൊടുക്കും, ഈ സ്ഥാപനത്തിന് എന്ത് പേര് കൊടുക്കും, ഇതിന് എന്ത് ഡിസൈൻ കൊടുക്കും, ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ചില ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതിന് ബ്ലൂ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി, അതിന് വൈറ്റ് ക്യാപ്പ് കൊടുത്തു. ബ്ലൂവിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. പിന്നെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് എന്ത് കൊടുക്കണം, പെട്ടെന്ന് ജ്യോതി മോളായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജ്യോതി Laboratories എന്നുള്ള പേരിട്ടു. Ramachandran started with a base capital of rupees 5,000 in the year 1983 and began making the product in a shed in a property that belonged to his father in Thrissur and named it Ujala from Jyoti Labs, after his daughter's name, who is the current managing director of the company, and hired 6 sales girls to sell it directly to the housewives
from door to door. It was no easy task because until then, fabric whiteners, whose job was to complement detergents by adding to the whiteness and brightness of clothes, came as either bleaches or blues in powder form, and therefore the customers had to be first educated about the efficiency of the purple liquid, reassured that the color would not remain on the clothes, as it used to happen with blue whiteners, and later show that the liquid Ujala dissolved completely in water, unlike powders, and lastly motivate them to try out the products on their own. However, the direct sale strategy finally succeeded, despite of it being a tedious process, and as word of mouth spread, the sales went up. By 1986, MP Ramachandran received enough encouragement from his customers to make an appeal through print and radio ads. They also started welcoming customer feedback, with the best critical feedback winning a prize. ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കേരളീയരെ മാത്രമേ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ബോംബെയിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലത്തെ ജനങ്ങളായിട്ട് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഈ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവർ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവർക്ക് ഇതുപോലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്ന് വരെ ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് അങ്ങനെ കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലത്തെ അംഗീകാരം കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ഇത് ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഉജാല എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും, കേൾക്കാനുള്ളൊരു സുഖം. ഉജാല എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശമാണ്, ഒരു ഹിന്ദി വേർഡാണ്. അത് ഈ വെള്ളവസ്ത്രങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. The next decade saw the company expanding to Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, and later they decided to beard the lion of the whitener world in his own den, as Ujala entered West Bengal to challenge Reckitt Benckiser's Robin Blue. An advertising blitz and aggressive marketing helped Ujala to make inroads into Robin Blue's bastion, and the iconic jingle Aya Naya Ujala Char Bundo Wala sealed its position as a new market leader in the fabric whitening segment, effectively ending Robin Blue's reign. The year 1997 saw Ujala being launched all over the country, and in the next 3 years, it became a 100 crore brand. See, Ujala was initially launched only in Kerala, and we got into the minds of the people with that local folk songs and things like that. Mr. Anjan Chatterjee was the real author of that Ayanaya Ujala Charbundumwala. Lot of money was spent on that one across India. Perhaps almost about more than 50% of the revenue also was spent. Even today, that is reverberating in the minds of the people. That Charbundumwala, once we take that one, nobody will come out with one bow, because bow belongs to us, and it really happened so. Jyoti Labs soon diversified into other products and also grew organically by carefully planning acquisitions and by focusing on companies that would add to its core strength. And it pulled off a major coup in the year 2011 when it acquired a controlling stake in Henkel India, which had products like Henko and Prill to its portfolio. ആ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലത്തെ പേരുകേട്ട കമ്പനികളെയൊക്കെ വിദേശ കമ്പനികൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുകയായിരുന്നു. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ദേശീയ ബോധം, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ വിറ്റുപോയത് എന്നുള്ളൊരു സംശയം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഫോറിൻ കമ്പനികളെക്കാൾ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൊടുക്കണം. ഇന്ത്യൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡിസേർവ് ഇറ്റ്. ഈ സാധാരണക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനിയുടെ ആവശ്യമില്ല. അവരെക്കാൾ നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ കമ്പനി നമ്മൾ acquire ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. Continuing with its aim of giving customers solutions rather than just products, Jyoti Labs has now got products across 5 verticals, which includes fabric care, dishwash, home care, personal care, and laundry service. While Ujala Supreme Fabric continues to be the undisputed king in its category, Ujala detergent powder has risen to second position in Kerala, while Crisp and Shine is at top position in both Kerala and Tamil Nadu. The company continues to strike aggressively and innovatively through advertisements, in sponsored TV programs, reality shows, award functions, as well as through traditional methods. They currently operate in 26 manufacturing locations of the country, all of which use non-hazardous methods of manufacturing. Their products are now available in over 2.5 million retail outlets of the country, supported by a robust distribution system of 5,000 stockists. But the CSR strategy of Jyoti Labs is what makes it unique.
because instead of using intermediaries, it reaches out to people directly, and its employee workforce, 43% of which is women, is committed to implementing them, which includes activities like building kitchens and toilets in government schools, participating in tree plantation drives, and free housing facility for the underprivileged, in addition to organizing blood donation and flood relief camps. A company which started off with a simple idea of an ordinary accountant is one of India's top FMCG companies today. And that reminds me of what Napoleon Hill once rightly said: all great riches and all great achievements have their beginning in an idea. Be sincere to what you are and dream for the highest and make the tools work for it. ഒരു വ്യക്തിക്കൊന്നും ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു കഴിവില്ല. ഒരുപാട് വ്യക്തികളാകുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ കഴിവുകളുണ്ട്. അതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു സന്മനസ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. Look every human being working for you as you yourself. They will be enjoying working with you for creating a big organization and an organization of the people and for the people by the people. ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും പൈസ ഉണ്ടാക്കൽ മാത്രമല്ല. ആ പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്യായമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതല്ല. ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സംതൃപ്തിക്ക് അവര് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു റിവാർഡ് ആണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ അനുഗ്രഹം മാത്രം മതി, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഓരോ വ്യക്തിയിലുള്ള കഴിവും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നതാണ്. എനിക്കുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ല. സമൂഹം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ അഥവാ സർവീസസ് വിഭാവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സിക്സ്ത് സെൻസ് വേണം. അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ പെട്ടതായാലും ശരി, അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം. ഇന്ന് വരെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ്. ജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും തൃപ്തരല്ല. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്ന് അവർ ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അവർക്ക് വേണ്ടത് വേറെയാണ്. ആ വേണ്ടത് വേറെ എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കഴിവ്.